6 o'clock Central African Time. A very good morning to you and yours. Ngonelo muhle lapho uvuka khona sibusele sikwamukela ehlelweni lakho lolithandzako ikusile breakfast show. It is a beautiful Tuesday morning lapha ehloko dolobha embabaneke lomhla kuseni sivuka kunemakhatana kodwa nje liyathembisa ukuthi tawuthi lisaqhubeka lisuku lwalomuhla lithi kuphakamisa kugcineke kushisa. My name is Fiso Numalo. I'm not alone. I'm with Lungelele Makakula. Thombeni, a very good morning to you as well. Sibonga khona babukela emakhaya ukuthi bakhethe kuvuka nathi nje lamhla ekseni sanamukele ehlelweni kusile breakfast show ningakhona nekusibukela futhi ekhasini lethu la ka YouTube ku Eswatini TV. Sesele nje malanga la imfica kuphela ukuthi kube nemsebenzi lomkhulu eveni umsebenzi welukhetho lolukhulu secondary elections. Sidaba nje sinaye embonisa ibhembe lapha wakhona ka ABC la communications officer kuva ukuthi ingabe malungiselelo ahamba kanjani. Sitawukhumbula ukuthi solokuchubeka wona umsebenzi wama-organized campaigns lapho khona emakhethwa aphumile ayokhulumisana nesive sawo kuva ukuthi ngabe batawukhona kuba sita kanjani bona kude bakhona ke bamelela khona eParliament. Sitabe sicocisana naye embonisi nga 7:30. Kanzike sitaphinze sijoyine ngabaqhamuka eTaiwan Medical Mission in Dr. Wen-Swan Cheng, whose specialty is urology. He'll be sharing with us what kind of situation my patients langatsinga khona urologist help. Nokuthi yini yona le urology nje. Kanzike sitaphinze sibe naye Dr. Juan Xian Lin, whose specialty is emergency medicine. Is kind of a new concept even ke nasemaveni lasathuthukile lafana ne-United States of America. The emergency medicine became a specialty only for 50 years. Kanzike lapha Africa only some countries can do emergency. Kanzike my doctors nje lasatrainiwe ngayo emergency eAfrica qale ngeminyaka wa 2002. Nawubala ke ukuthi kuthola certificate semedicine kuthatha iminyaka lengakanani. If this thing came in Africa in 2002, it just gets to show you how relatively new this new concept is. But we will have the Taiwan Medical Mission explaining all these concepts to us. All these new services ahead of other African countries as well as other global countries. Thank you to your Taiwan Medical Mission for this kind of assistance. We will have them tell us more about those services later on the show. All right, let's cut this book ihloko lethamba embili kumaphephandaba. Ngibuka iTimes of Eswatini lomhla ekseni ihloko lethamba embili inkosi edolobheni eNew York bayemukele ngebirthday cake kabana nje ithombe lapho inenkhosikadi lamahlangu kuletinye ethamba embili 17.2 million amalangeni payout victory for 200 Mbiveni workers. Court orders ex-directors to pay terminal benefits as per act within 30 days. Asibuletinye ethamba embili ngekusho kwa government Mbongwa incited teachers go slow. Kanti kuletinye ethamba embili prophet held for rape of girl, a 17-year-old girl during prayer. Kutemidlalo ku-Times of Eswatini letihamba embili ahead of South African transfer deadline. There's a ray of hope in Mxolisi transfer. Some hurdles in eagerly awaited move for Green Mamba star might be eliminated. That's the leading story. Kanzike letinye letipeketela leso Somhlolo is out of bounds for World Cup qualifiers. This one speaks to the undergoing renovations in a bid to host ICAF and FIFA Category A matches. Sihlangu will not play World Cup qualifiers at Somhlolo National Stadium. Kanzike on another one, Hudson Odoi saves Forest. That one comes in London, where Callum Hudson-Odoi's stunning strike salvaged a 1-1 draw for Nottingham Forest. Sibuka Eswatini Daily News lomhla ekseni Inyatsi Group exonerated in EMI takeover. Kanti kuletiwe Central Bank has restricted the usage of speed points to curb money laundering. Kuletinye ethamba embili Swamiwa monitoring accident that claimed miners' lives in Limpopo. Kanzike kutemidlalo Eswatini Daily News this Tuesday morning. Momo Cup Wesleyans
bull in battle for last spot. Highlanders topple Manzini Wanderers to assume the 6th spot hours before voting exercise ended on Monday midnight. And to get Lenye Bull technical bench is under scrutiny. On an international front, crowds hail Ronaldo's arrival in Iran. Right, so 5 minutes after 6, as part of the market has been in Zaba, the Eswatini. Umsakazo wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eVeni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba letentiya ngaleso sikhatsi tindzaba letide emagama lacosheme letitsembekile letitsintsa tonke tinhlangothi naletisebaleni kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhatsi letenteka ngaso. Kanzi kulomsakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuya emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letichamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lowutiletselwa ngumsakazo wetithombe iEswatini TV. Asimenzele sinemukele nathi tindzaba. Litiko letemtsetfo nemtsetfosisekelo selicalile kusebentisa luhlelo lokusebenta emacala ngetebuchwephesha electronic case management. Ngekusho kwendvuna litiko letemtsetfo Pholile Shakhantu litiko selicalile ukucecesha labo labatawubhekeka ukuthi balisebentise luhlelo lokufaka ekhatsi emaphoyisa. Imvuna itsile litiko letimisele ukuthi linamatsele emgomeni wekutfutfukisa luhlangothi lwetemtsetfo kanjalo nenhlalakahle yesive samaSwati. Imvuna bekhuluma ngesikhatsi ichaza imisebenti lelitiko lelikhonile kuyenda kule minyaka lesihlanu leyengcile. Electronic case management ke sithe setiko sabuyisa onke lama departments safaka ke ekhathi nemaphoyisa lesebenzisana nawo kakhulu ukuthi asesi digitize kusebenta kwethu singile justice sector ngoba i-justice sector ayigcini nje kuphela lapha itiko la justice. Sibuke lokuthi singa improve njani lama processes lokhanza ukuthi bese sekona wonke lo msebenzi emaswati sekaba frustrated uyafika inkantolo icase ifile lahlekile noma lidokethe kuthiwa lahlekile licala sakhona iqhubeka. Le electronic case management ke vele seyicishe it's live nyalo kepha isa live for lama users si trainer bonke laba labatabe bayisebenzisa lekufaka ekhathi shosinje itawusebenza ku criminal nakuma civil cases. Kuma criminal cases siyathi umuntu uhamba aqala emaphoyiseni afike abike licala lakhe emaphoyiseni. Shothi nyalo nje with the electronic case management seyithi ke emaphoyisa seka enterisha lelicala kule electronic case management. Aqhubeke ke emaphoyisa aphenye licala bonke ubufakazi nako konke kungena electronically kuhlale kule electronic case management. Tawubade nje in future kuthiwe lidokotela selimile tinyawo lalahleka ngoba selilakhathi kule case management. Lapho ke kubite ukuthi sive sicala nalokuthi kulamacala lakhona emafayila lakhona ayaskenwa lama documents kuyafakwa la mishinini bekuse nje kuke kwashiswa kulesinye stage kamanje baxawathi hawo mafayila ashile ngenhlanhla bese sekuvele kuskeniwe available lama phepha. So lokho ke siyabona le success yaloko ukuthi noma ngabe sekwendekala kumbe kungena emanti kuyasha kubanjani lama documents are safe ngoba asa electronic.
Kulete kuvakasha netindzaba temvelo Moses Vilakatisi litiko liyajabula ngemsebenti lowenziwa inkampani leniketwe umsebenti wokumba litshe green shirt lelakha ema-tiles netinfo tekuhlobisa. Imvunayisi lenkampani yayilandzela yonke imigomo lebhekekile yekumba lelitshe endzaweni legcine imvelo. Imvunayisi lomsebenti uvule emathuba emsebenti langetulu kwelikhulu kanti kubheke ukuthi kugcine kucashwe 1,500 webantfu. Kampani iMichael Lee Enterprise leniketwe umsebenzi wekumba litshe le-green shirt endzaweni yakumaloloja seyikhombisile ukuthi umcebo waphansi ungembiwa etindzaweni letivikelekile ngaphandle kwekunyukubeta imvelo. Indvuna yelitiko letekuvakasha nendzaba temvelo Moses Vilakati ibika ngaloko litiko lelikutfolile nalivakashela lendzawo lekumbiwa kuyo. Sinesichamuka ngokuthi imaloloja yipark lebuketa indzaba temvelo lokuthi konke lokwentekako ufuna kwentewe ngendlela yakhona. Lesikubonileke lapha ukuthi vele bayasebenzisana nalaba ka-ENTC ngani ngoba bekufuneka tindlela letitsite lesingathi ngema-access roads bekufunakala kubukakale kokuthi emanti lalapha akangcoliseki yini. Bekufunakala kubukakale kokuthi lawa matshe vele bawamba ngendlela yakhona yini. Lesikutholileke lapha kokuthi lelitshe lehlukene kathathu khona grade A lo grade A ke vele limanya nje lapha lelitshe bese kuba na grade B sekuba na grade C. Makhosonke Dlamini lobukete kuchumana kule nkampani uthi live litfole timakethe nasemaveni angesheya. Timakethe setisecurile tikhona e-Asia, tikhona e-Europe, tikhona e-Australia, tikhona letinye tindzawo ngobe sisenza le bulk sampling so lokusho ukuthi solo asikaqedzi. Le nkampani ifake imali lenganga 150 million emalangeni kanti ibheke ukuthi ke itfutfukise takhiwo letfaka ekhatsi imigwaco. Kusendiwa licwaningo lelitshe litfolakele ukuthi lihlukene njengobe kunaleli mhlophe lelihlata kanye nalelibovu. Lokunye lolicwaningo lolikuvetile ukuthi kunematfuba ukuthi kube neligolide kuleya ndzawo. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu kumaloloja. Umcondzisi wehlangothi lokwenabisa lusito itiko letinkhundla Dumsani Sithole uthi luhlaka lokuqinisekisa ubudlelwane emkhatsini wemango kanye nebantfu labathunywe bantfu i-social accountability framework itawusita kakhulu ukuthi kube nebudlelwane lobuhlobile lobutawenda kube nokukhulumisana emkhatsini walabo labathunywiwe nalabo labasuke babakhethile. Sithole bayakhuluma emhlanganweni nebantu abenkhosi kanye netikhulu lapho bebachazelwa kabanti ngalomgomo. Kolete tinkhundla kuphatfwa nekutfutfukiswa kwato liyachubeka nekuvakashela tigodzi telive kwetfulela boba betikhulu ngemgomo we-social accountability framework lotawusita kukhumbuta bantfu labakhetsiwe kuti kubhekeke ini kubo. Leli tiko lichubekele esifundzeni sakaManzini. Akhuluma kulo mhlangano umcondzisi welihlangothi lokwenabiswa lusito Dumsani Sithole uthi ke inhloso yalomgomo ukuthi kusebentelwe ebaleni. So sitocela nje boba belokuthi sisaliqala lohlelo nanaselichubeka abachubeka basibambise ngalokuthi akufuneki ukuthi kube nemsebenzi lothinta bona lebangawadi bona kuthi uhamba kanjani. So indlela lesitawenda ngayo ukucala nasebakhethiwe ngokubona batawukhethwa. Isikhathi lesiningi baye bendete ethembiso ositawenda ukuthi nekuthi start ibhala phasi lonke leto dethembiso leto sibuke lokho nawo bathembise lokunaloko mhlawumbe tiye ngekuthi ke ba lesi sethembiso basi siconzelela bani nabe siconzene nenkundla sisetshenzwe ngulena uma siconzene neParliament siyawusetshenziswa eParliament lasiconzene nakuhulumende siyawusetshenzwa kuhulumende. Umfana Nkosigija uthi bayawemukela futhi ke bayawujabulela lo mgomo. Lo mgomo wekusebenta welive wetinkhundla akusukuthi kwakhiwa lomusha ngomgomo lomdzala bovela ukhona mane ngathi bese uyaphunyuka eMaswatini bangabe basawulandzelela. Siyabonga ukuthi umthethosisekelo ukhona nawo uyakusho umthethosisekelo kodwa nangekusebenta kwethu siMaswati siyathi ukuthi nawuthunywe lokuthide
vele uyabuya phela ubuyisele ulwimi emuva kuhlela uthunywe khona ukhanzana uhamba njani. Umthetho sisekelo welive ukubeka ngalokhu sobala ukuthi na usebentela live noma nangabe uku-public office utawubhekeka ukuthi kusebenta kwakho kube ngiloko lokusebaleni. Tindzabeni kubika Sondomlangeni naThemba Shabangu kaManzini. Lobu kwelikhetfo esifundzeni saseshiselweni buhle beNkosi Magongo uthi libandla lelikhetfo nemingcele kulesifundza selitihlelile kulungiselela likhetfo lolukhulu ema-secondary elections. Magongo bekakhuluma ngesikhatsi lelibandla lihlangene nato tonke tisebenti letitawube tisebenta elikhetfweni. Usele malanga lalishumi kutsi live lingene esigabeni selukhetfo lolukhulu ema-secondary elections. Libandla lelukhetfo nemingcele lihlanganyele netisebenti telukhetfo eshiselweni kutawubuka indlela yekusebenta lebhekekile. Lobuka lukhetfo eshiselweni buhle beNkosi Magongo utsi kubhekekile kutsi emakhetfo abekhona nanoma sekubalwa emavoti kuti atawunetiseka ngemiphumela. Nalo-ke ku-secondary elections siyade kokuthi sekufuna sihlanganise-ke sesihlanganisa inkundla phela nyalo kulesigaba seyinduna yenkundla ne-MP. Nakhona siyathi sesibalile siphumile kuma-polling divisions ngokwehlukahlukana bese sekuba nanayi-central tally center la siyawuhlangana khona kuyabe kuna-presiding officer la siyawahlanganisa khona emavoti. Asiwahlanganisi-ke ngekuthutha kumbe emabhokisi kepha sesiwahlanganisa ngekuthutha bo-form 24 naye form number 12 le ngibo labatawuhlanganisa sikhokhe-ke leyo nduna yenkundla nelunga lephalamende. Kodwa bucopho siyathi phela ukuthi bucopho bona buphelela emphakathi noma-ke kumbe kuleyo polling division buyabe bona sebuphuvume sebuvele sebade nasicedza kubala ngaleso sikhathi sesiyawuhlanganisa lawo-ke. Nguloko nje lo mehluko lotawuba khona nyalo sesine-central tally center lebuke inkundla yonke kanti primary election i-tally center lebe siba nayo ngilabe polling stations lahlukahlukene. Libandla lelukhetfo libuketa likhasi letekuchumana i-mobile app letawuba lusito kakhulu nasesiveni kutfola imiphumela yelukhetfo. Lobika-ke tindzabeni te-Eswatini TV nguthando kuhle Mdluli ngisenhlangano. Njengoba semo semnotfo sigucugucuka kumcoka ukuthi uhulumende endele ucwaningo lwaso njalo kuti atawukhona ukusungula tinhlelo tekusita sive tinhlangothini tahlukene. Lokho kushiwo nguHanson Dlamini longumbalo omkhulu etikule tekuhlela umnotfo nentfutfuko. Dlamini bekakhuluma naceceshwa babili labatawucala umsebenti wekucwaninga simo semnotfo emakhaya latsite. Lolu cwaningo lolwatiwa ngele-Eswatini Household Income and Expenditure Survey kubhekeke ukuthi luqale ngenyanga yeMphala kanti lutothatha isikhathi lesingangeminyaka njengoba kufanele lubuthe yonke imininingwane yekungena nekuphuma kwemali emakhaya ngakwehlukana kwetikhathi teminyaka. Hanson Dlamini longumbali lomkhulu etiko letekuhlela umnotfo nentuthuko uyachaza. Siphinze sikhone ukuthola naku lesithi nayibasket yetimpahla ema-goods nema-services lesiwasebentisa nasi-calculator lizinga lekukhula kwetimali njengele lesithi bo-inflation rate. Ngilakhona kule survey sifike sithole-ke ukuthi vele emakhaya lakhona eSwatini asebenzisa tiphi timpahla njengokuthi kudla labakuthenga kwetitolo nguphi phindze nasetimpahleni kanjalo impahla tekugcoka na setinathweni nje. Lolu cwaningo lwentiwa njalo ngemuva kweminyaka lesihlanu kanti imiphumela yalo isetshenziswa nalibhange lelikhulu kuleli tinhlangano takamhlaba kanye nelibhange lakamhlaba i-World Bank. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Mbongwa Dube ezulwini. Masipala welidolobha leMbabane usukumisa itinhlelo tekutfutfukisa lelidolobha kanye netakhamiti talo ngetindlela letahlukene. Lokhu kucuketfwe ngumbiko wekusebenta kwalo masipala wemnyaka wa 2022 kuya ku-2023 lekubheke ukuthi udzingidvwe tinhlangothi letifaka ekhatsi lababhadala umthelo welidolobha. Emhlanganweni wemnyaka lomenyetelwe ukuthi utobanjwa mhla tingemashumi 21 kulesetulu.
Ulandzela umgomo wakhe wekwenta isiqiniseko sekuthi lidolobha lithuthuka kanye netakhamiti talo, Masipala weMbabane wasayina isivumelwano seminyaka lesihlanu nenkampani lethuthukisa bosomabhizinisi labancane leyatiwa ngeleSETCO kude basebenzisane ekucwaningeni tidzingo kanye nekutfutfukisa bosomabhizinisi labancane labasebentela kuleli dolobha. Lo mbiko wamasipala uphindze uthi masipala ukhonile ukuthi imisebenti lengama-22 labekatentela yona ayikhiphele ngaphandle etinkampanini tabosomabhizinisi beMaswati lekuholele ekutheni kwakheke emathuba emisebenti langetulu kwema-500. Lo masipala uphindze wasebenta matima ekutameni kunciphisa sikhatsi sekusebenta tindzaba tekutsengiselana umhlaba kanye naleto tekwakha edolobheni njengoba kungumanje loku sekuthatha sikhatsi lesingengce emavikini lamabili nje kuphela kanti ngaphambilini bekuthatha sikhatsi lesingangenyanga yonke. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Mbongwa Dube naMuzi Mkhonda eMbabane. Inhloso yokuthuthukisa luhlangothi lotekwakha lapha eveni libandla lelibukete kwakha i-Construction Industry Council licecesha abosomabhizinisi kanye netinkampani tekwakha ngemakhono ekuphatsa tisebenti nekugcina emabhuku ebhizinisini. Lokuceceshwa kwalabosomabhizinisi kutawuthatha emalanga lasihlanu kanti kubanjelwe eSibane ezulwini. Bochwepheshe labacecesha labosomabhizinisi babuya enyuvesi yakuleli i-UNESWA kulandzela kusi leli bandla lelibukete kwakha kuleli i-Construction Industry Council yasayina sivumelwano kanye nale nyuvesi lesifaka ekhatsi kwekuthi inyuvesi yaKangwane ilethe tinhlelo tekucecesha tinhlangothi letahlukahlukene letingaphansi kwaleli bandla kute kutocinisekiswa kuthuthuka kwato tibe sezingeni lemave emhlaba. Losebambe ehhovisi lekucwaninga nekuthuthukisa ibhizinisi kuleli bandla Catherine Mota uthi lolunye lwetinhlelo letinyenti labatentela bosomabhizinisi betekwakha. Le skill lesihlangane ngaso i-financial and business management la khona we are capacitating noma sihlomisa bosomabhizinisi bethu ngetikili leti soft ngoba siyati more often than not bona babukete tikili leti more hard leti more technical. Labanye balaba labaceceshwako labacocisene nalomsakato bathi besisikhulu sidingo salokulolongwa. Sitakala kakhulu etindzabeni tekukhona kuhola ngoba na ukhonile kuhola bantfu abahola kahle i-team yakho iba ngilejabulile and na ukhonile kuhola bantfu labajabulile imikhicito iyaphakama. I-time frame imcoka kakhulu kithi nje thina baka construction kuze na uqala wenda umsebenzi you must finish in time, quality ulandzele nema-specs. Ngekusho kwembiko waleli bandla lelengamele tekwakha kuleli weminyaka wa-2018 kuya ku-2019 tekwakha tifaka imali lengetulu kwa-3% emnothweni welive lekwenta kwekuthi kuciniswa kwalolu hlangothi kube mcoka live lisaphokophele kubambeni lizinga lemave lasathuthukile. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Mbongwa Dube ezulwini. Bodokotela besifo semathambo bakhuthaza sibe ukuthi sitetayeta kushukumisa imitimba kude sigweme ukuhlaselwa tifo letifana nesifo semathambo i-arthritis lesifo lesikhungetha umhlaba wonke lofaka ekhatsi neleswatini. Sikhulumisene na Dr. Lungile Vilakati longudokotela wamathambo lophawule kabanti ngalesifo lekusifo lilanga laso leligujwa njalo ngenyanga yenyoni. Inyanga yenyoni inyanga lapho bodokotela bemathambo belive laKangwane bahlanganyela nemhlaba kukhuluma ngetifo temathambo. Sifo semathambo siyinsayela enkulu eveni nasemhlabeni wonkana. Sihlasela ngetindlela letihlukene njengoba sihlasela emathambo, kube nalesihlasela umgogodla, kube nese-gout kanye nalesihlasela bona bantfwana. Esikhathini esengcile bekwadiwa ukuthi i-arthritis ebantla abadzala. Kepha-ke lokho sekubonakele ukuthi cha nebantfwana labancane ngange bo 2 to 6 years nabo 12 to 14 years ukhanza ukuthi siyabahlasela kakhulu. Bungoti baso kuba ngilokuthi nasikuhlasele maybe angivetele ukuthi sibonakala kakhulu ngekuthi ube nebhlungu emalungeni avuvuke and nakwendeka lokho bese ukhanza ukuthi soyadzinwa ungumuntu awusakhoni kutendela tintfo lobufisa kutenda awusakhoni kuhamba awusakhoni kusebenta kulokunye le rheumatoid nangame ikhlasele kahle iyahamba iphindze itsintse
titfo tangekhatsi emtimbeni lokufaka ekhatsi inhlitiyo emaphaphu nato tonke titfo temtimba. Siqubulo salonyaka sibuka kakhulu sifo semathambo lesatiwa nge-rheumatoid arthritis lehlasela tinyama, kuba nalehlasela omgogodla, spondyloarthritis, kanye ne-juvenile arthritis lehlasela bona bamfana. Ngekusho kwenhlangano yetempilo yakamhlaba ngeminyaka wa-2020, live laseswatini belisendaweni ye-12 emhlabeni emaveni lahamba embili ekubeni nebavu lababulawa ngulesifo. Lo mbiko uthi baba 5 kuphela bamvu lababulawa ngulesifo kulowo mnyaka. Lobika etindzabeni teSwatini TV, nguSebenele Mthethwa, nginaThemba Shabangu, eMbabane. Kwemidlalo ingijima kuleli thandazazwane lo emiswa kugijima eminyakeni lemine lendlulile ngekutfolakala ukuthi wasebenzisa tikhutata mtimba letingekho emthethweni uthi sewulungele kubuya acodzelane naletinye tingijimi takuleli kanye naleto tangaphandle. Thandazabe kakhuluma ngemuva kokuthi kumiswa kwakhe kuphele kulomnyaka losetulu. Ngeminyaka wa-2019 igijimi yakuleli thandazazwane yatholakala ukuthi isebenzise tikhosata mtimba letingavumeleki emidlalweni yamatubane lapho khona emiswa iminyaka lemine inhlangano ye-Anti-Doping Agency kanti kumiswa kwakhe Zwane sekuphelile. Zwane uthi sekukulungele ukucudzelana naletinye tingijimi. 2024 is fully booked competitions, international competitions maningi. We have all Africa Games, African Championships, and also Olympics Paris. I'm looking forward to seeing qualify maybe one or two competitions now, especially all Africa Games. Zwane uphindze wexwayisa tingijimi ukuthi tinake konke letikunatsako kanye naloko letikudlako. Ngisho ngawaxwayisa ama-athletes namanye ukuthi cela bawabuke supplements abawasebenzisako because ama-supplements ungawathatha ucabanga ukuthi right kanti akasiko kahle because some of lama supplements bawabhala ngama-scientific names lezingawukhona ukuwafundza kahle. Ngasho ukuthi cela ukuthi kube bedenye i-athlete lelitfola lelifika kule situation leyangivelela nami. Inhlangano engamela umdlalo wamatubane lapha eveni ithi iyajabula ukuthi yena Zwane sewubuyile ematubaneni njengoba unguletinye tetingijimi letihamba embili kuleli. Lobikela umsakazo Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini navuma inkosi Nzinisa kaManzini. Ngaleto yatemidlalo sidibeka lapho tindzaba tetfu sithatha salikhefu sibuye sichubeke. Ibandla letelukhetfo nemingcele Elections and Boundaries Commission bathi sasive kutsi kuvota ngalokukhetsekile special voting kutawuba mhla tinge-26 kulesetulu 26 September 2023. Kanti lukhetfo lolukhulu lona lutawubanjwa mhla tinge-29 kulesetulu 29 September 2023. Ngetengasala nasakha live letfu.
right, 30 minutes after 6, Spinza Skwamugele Hlelweni, Ngodelo Muhle. We do have the Taiwan Medical Mission, I beg your pardon there, the Taiwan Medical Mission joining us again this morning in Dr. Cheng, who is the chief of the Taiwan Medical Mission. It's not your first time here, Dr. Cheng, as I welcome you to the program. What brings you here today? Because surely there's something new. You did whisper to my ear, but you didn't want to disclose everything. There's something new in the Taiwan Medical Mission that you want to announce. Taiwan Medical Mission, in the past, we only have 6 members in our team, but now we have 12 members, and much more manpower can provide much more medical service than before. And not only the medical service, but also a lot of, we host a lot of something like training course and the workshop for the local community, for the young local doctor. Yeah. That's double the number that you had. So I guess even the efficiency now is going to double, and I think that's a good thing for Eswatini. Did they come with the president? Because we did see the president coming to Eswatini recently. Did these new 6 members come with the president? Almost come together, but they come before the president. Okay. But they've just recently started working. Yes. Okay, that's great. We know that your specialty is urology. Yes. Talk to us about what urology is and what kind of situations may require a person to come for a urologist kind of help. Urology doctor deal with the urine system in our body. So from kidney, ureter, bladder, prostate, and the urethra. Any kind of problem, urology doctor deal with that. And such as the cancer, such as renal stone, such as prostate enlargement and the cancer. Also our performance. Okay. That's a funny one. Tell me something. As you go to these communities, as I'm looking at the visuals on screen, I see that you go on outreach services. You go out there in the remote areas. Yes. You work with these people that are on TV. How common are these, I'd say, situations that you service? In fact, the ones that are on the urology side of things, how common are all these things that you just mentioned? In the rural area, they don't have much water, so the hygiene is a problem. Okay. A lot of skin disease, a lot of something like tinea, skin infection. So when we go there, we give a lot of resident local cream to deal with the skin disease. So the rural area can have a lot of parasite skin disease, something like this. And then how do patients get to visit your OPD, doctor? In Papani Government Hospital, every member of Taiwan Medical Mission have their own clinic. And I work on Wednesday. So people can easy to go to the new building, then book for the urology, and we can help him directly. Okay. Speaking of the new building, we did see President Tsai Ing-wen when she came to Eswatini, touring that building. Yes. Talk to us about that building. I know that there was a lot of excitement from Eswatini, and we can see the visuals on TV. Here's the president going there. Talk to me. I do see you right behind our minister, Lizinkos. Talk to me about this building and, the pleasure of having the president come and visit that building. When the president come, we want to show him that this kind of building is very new and very modern as in Taiwan. When people come to this new building, they will surprise. Wow, this building should be inside the private hospital, not in government hospital. At the first floor, we have emergency room and the theater, new theater. The whole building equipment with new medical, a lot of medical equipment. Okay. Then
The first floor is registration, our full pay OPD, and a large pharmacy. And the second floor and the third floor, a lot of rooms for the specialist. So, is it fully operational already? Are people allowed to come in and get help there? Yes, yeah, okay. Full operated. And that is only the first stage of the construction. Okay. That we call that new building is emergency and the referral complex. Okay. So we still need to have new ward. Okay. You are speaking about an emergency room there. I know that you didn't come to the show alone today. You're with Dr. Lin, who is the emergency doctor. I think that is the perfect segue for us to welcome Dr. Lin into the program and speak about, you know, the emergency aspect of things, because we understand that it's a relatively new aspect, yes, especially in Africa and Eswatini. So we will go for a quick break. When we return with Dr. Lin. Dr. Lin is a member in the Taiwan Medical Mission as well, and is an emergency doctor. Might be the only emergency doctor in Eswatini, by the way. So it's going to be an interesting conversation. Don't go anywhere. We'll be right back. Bongosi egameni lelibandla letelukhetho nemingcele tinkundla ngingusihlalo walo libandla sihlanganyela nesive malangeni lamahle kuhalalisela ingwenyama inkosi yethu inkosi Mswati wesithathu minyakeni lamashumi lasihlanu nakuhlanu kanye nelive longana kundiphethe wethu ukuthi lo lingana nabo netinsuku tengwenyama letingu 55 nananathi sisive seMaswati sina leminyaka ilengu 55 sesikhululekile ngandiphethe. Siyabonga ke bongosi sisahalalisele makhosi ethu nelive ukuthi nebayitolo lekungibona lesithi te basebenta lelive makhosi ayitolo nesive seMaswati sonke sayitolo ngoba lokhu lesesifike lamhla siyasakukhanza sakuhala lesikuhalaliselako ngilokuchamuka kibo lekubita ke ukuthi ke nathi siMaswati njengekukhonjwa indlela makhosi ngosi yelive sichubekeni silibeke live libe ngiloko lekungona lesikukhanzile nathi nalokungcono Maswati silibandla lelikhetho nemingcele sisahalalisele makhosi nelive ngandiphethe sijinga siphinze futhi siwabongele makhosi ngemsebenzi losedulo eveni welikhetho sisitengcile tigaba tokuqala lebesikito nyalo ke sekuseleke sigaba lesesisedulu ke yokungisona sona ke lesisitawu siniketa iparlamente yethu isinikete futhi emabandla enkundla lekuba ubuchopho ke lobakhiwa induna tetinkundla lekungibona bosihlalo bese ke nabobuchopho bemiphakathi benkundla labakha lobuchopho lelibandla lenkundla lekungilona lelisebenzisana kanye neparlamente nahulumende welive leMaswati wonkana. Bongosi emalanga umuntu akandlulise lokuthi ngumhla ka 2026 we special voting bese ulandzela ke umhla ka 29 September walolukhetho lelukhulu lukhetho lwesibili lesongilona loluyifinal ngalawo magama amalangeni sikhutha lwandle sibongele live ebongosi bayethe wona waphakathi wona ungangezindaba bos
Welcome back. Let's welcome another member of the Taiwan Medical Mission in Dr. Lin. He is an emergency doctor under the Medical Mission of Taiwan. He's going to, by the way, he just might be the only emergency doctor in Eswatini, which is a relatively new thing in Africa, in Eswatini, and just, the whole globe. Dr. Lin, welcome to the program. You just might be the only emergency doctor in Eswatini. That's interesting. I think, firstly, let's describe what an emergency doctor is. What does an emergency doctor do? Okay. Good morning, everyone. I'm Dr. Ling from Taiwan Medical Mission. Okay. And I think emergency medicine is a kind of new concept. Even in USA, emergency medicine just became a specialty for 15 years. Okay. Yes, and not mentioned to Africa. And only few countries can do emergency doctor training in Africa after 2002. Yeah. So tell me why developed countries, obviously the United States of America is very developed. Yes. Eswatini is also still developing with other African countries whose emergency doctor industry is still growing. Why do we need emergency doctors? Yes, I think I would show my experience in Taiwan. Okay. Maybe in 50 years, people with emergent medical problem, they came into emergency room. And during that period, the emergency room, they are only the specialists on shift. For example, like internal medicine specialists, surgeons, gynecologists, or pediatric doctor. Okay. It seems it's very good to let the patient to be visited by a specialist. However, some conflict would happen. For example, if a female patient comes with abdominal pain, it could be a medical problem, surgical problem, gynecology problem. Is this part of it? Is this an emergency service? Yes, it's kind of emergency service. We call it CPR. Yes, okay. When people come with cardiac arrest. Okay. Yes, that's what we do. And it also happened in the world. But however, it is very unrealistic if that happened in world. We just call specialists and wait for them to deal with this urgent condition. But in emergency room, we have emergency doctor 24 hours in Taiwan. Oh, okay. How soon do we look into introducing that for 24 hours in Eswatini as well? Because Dr. Cheng did highlight that in that new building, in the Mbabane Government Hospital, you do have the emergency room. Sorry. Yeah. How soon do we look into implementing 24-hour services in Eswatini as well? I'm not quite sure, but now during in the lack of manpower, so now the emergency room is still the doctor on shift. Okay, they're still on shift system. Yes, so we're still progressing. Okay. You do also provide ultrasounds, especially during your outreach services, because I did see that on the visuals. Mm-hmm. Talk to me about why and how you guys got to do ultrasounds in outreach services. Okay, so now we bring the made in Taiwan ultrasound probe. It's wireless and it's very light, so we can bring it to anywhere. Okay. Yes, and you can use Bluetooth to connect with your cell phone or iPad as a screen. Okay, and we can use this one to do a quick scan for the solid organ in your abdomen and do a cardiac scan to check your heart function. So it does a lot of things. So let's count the things that it can all do. Mm-hmm. Yeah, the things that this machine can do. To do a scan for your solid organ in abdomen. Okay. Yes, and also do a cardiac scan to check your heart function. Wow, that's amazing. Can I hold that? Yeah, sure, you can hold it. It's quite light. It's not heavy. Mm-hmm. So I switch it on right here. Mm-hmm. And then this is where it senses everything. Yes, you put a gel to conduct the ultrasound wave.
Quite interesting. Quite interesting. We also do have visuals that we want us to talk on the screen, that will show on the screen, because as you do ultrasound, I believe this is the setup. I believe. Yes. Okay. With one screen, you can use your cell phone or iPad. Okay. Take me through this process. What are you doing here? Okay, and during the outreach, the patient will go into consultation room for our specialist, and our specialist will screen what kind of patient would need ultrasound, and if they think this patient need ultrasound, they will bring this patient to our ultrasound room. So the results are instant. On that patient that is laying down there, these are the results on the laptop. Yes. Wow, that's amazing. And this is for a pregnant woman. We do the prenatal care for the woman during the outreach. Okay. Thank you, Dr. Lin. You know, we do hope that you guys will keep coming to our program to share some of this great work that you do. In your program, which communities do you look into going to now? Which communities do you plan to go to now? Which community? Yeah. I just went to Bulembu. Okay. Yes, and it is very nice. So I plan to go to Land soon. Okay. Dr. Lin, he is the emergency doctor with the Taiwan Medical Mission. Came with the, nice machine here, which does quite a lot of things with regards to ultrasounds. What else did you say it does, doctor? What else does it do? You can it can scan your stomach open in your abdomen and do a cardiac scan to check your heart function. Okay. Is this one mine now? Can I own this one? I will ask my No, it's very expensive. Very expensive equipment. Dr. Lin, thank you so much for joining us on the program, and Dr. Cheng as well as the whole Taiwan Medical Mission. We will go for a quick ad break. All right, welcome back. We just had the Taiwan Medical Mission explaining some of their services that they provide for eMaswati kakhulu lasemaphandleni. Imisebenzi yabo ikhona nasesibhedlela njengoba government hospital, njengoba sibonile ke nemengameli wayo live le Taiwan Tsai Ing-wen nakafikile lapha evenila kangwane emavikini lambalwa lendlulile. Ufikile ke bavakashela sibhedlela lesinaso lapha eMbabane government hospital, that new building lapho khona ke a urology section as well as an emergency section. Lulu, I think Dr. Cheng utsindile ukuthi njengoba nje umbona lapha esithombeni nangifake that white thing behind that Lizzie Inkosi, our Minister for Health. He explained what do they focus on at Inzabeni Daga urology, but at Inzabadabo surgical and medical diseases of the urinary tract system, nema reproductive organs. Yeah, I think indzabanje lenkulu ayivedele sifisa ngomsebenzi wakhe nje la wendile lo usho ukuthi he focuses on surgical and medical diseases of the urinary tract system and reproductive organs. Lokho kufaka ekhathi nje mhlambe nasibuka dona indzaba ama kidneys, adrenal glands, uterus, urinary bladder, and also the male reproductive organs. So I think it's quite interesting ukuthi vele mkhulu umsebenzi laba wendako lapha base Taiwan. I think nasaqhuba nje ne-interview ngibonile ukuthi vele they visit communities lale makhaya, and they also provide free services to the elderly, babaniketele lusito labalidzinako, especially nalabo lasabathenga lusito nje lwetifo letfaka ekhatsi kungaboni kahle emehlweni, tifo temathamba, because bayakhona kubasita bona lana nje. It's one of lama outreaches lababa nawo lapha eveni. They provide free medical health services to the elderly. Exactly. I think that is what excites me now. It's cross-cutting. This is a preparation for an ultrasound, Jelana, for a pregnant woman. But I'm sure during the pregnancy. Gender just with that little machine,
or Dr. Lona, just running it through that woman's stomach, they are able to get more results la accurate as they are pregnant. What do they need to do? So how long are they pregnant? You know, some of those precautionary measures you need to take as you are pregnant. I think it's quite commendable. It is Sifiso nanokuthi nje nasibuka nje ku timvela satendile uhulumende welive la Taiwan ukubambisa live leSwatini kuloluhlangothi lwetempilo mkhulu kakhulu umsebenzi nje basibone nje ukuthi the president utivakashele tindzawo lapho khona ihulumende weTaiwan alekelele ihulumende weSwatini kuzama nje kundlondlobalisa noma kuthuthukisa dona tetempilo lapha even nje basakhumbula ukuthi vele nato tehamba embili baningi abantu labadzinga lisito lwetempilo kunengitifo letikhona so Taiwan sona bayachubeka nje nekusita sive samaswati futhi ke bakwenda nje nangehlitiyo lendle sifiso lokho kuba bede nje khala ukuthi sabasite abantu labaningi noma ngabe sebaphumile nje kulema community outreaches bavala uma ngabe sekuphele bantfu kuba bede sikhathe ukuthi nyalo ke sesiyema asakhona kusita abantu bagcina nje bangabe vele sekuphele sona sive samaswati lesiphumile. Lungalele, Taiwan and Eswatini have enjoyed diplomatic relations for more than half a century. More than half a century. It's quite commendable, and it wasn't surprising. Good to get double celebration at Somhlolo Stadium. Sibone, which one of the keynote speeches accompanied the president was a Taiwan Tsai Ing-wen. Just, you know, positive and warm sentiments relations alive lagangwana in terms of, you know, developing each other. We've seen the many projects that Taiwan is doing for Eswatini, not just on the medical front, but also on the technical front as well. I also want us to speak briefly Dr. Lin Lulu, because we got Dr. Cheng. We've highlighted Dr. Cheng's work, but also Dr. Lin deals with many diseases la life-threatening la paga emergency. Wabalile my examples are. Yeah, I think ukhuluma nge-peritonitis. Yeah. Asthma attack. Yeah. Heart attack, kanye severe infection. They all cause irrespiratory and circular distress. It is unrealistic to consult a specialist to deal with this urgent situation. Instead, with emergency doctors, they can handle the emergent situation right away. It's also stabilize and they let the patient to do further treatment. Peritonitis, Lulu, is an inflammation of the membrane lining the abdominal wall and covering the abdominal organs. But again, it is usually infectious and often life-threatening. So yabona yosi let me 70 laba iletha we imqoka kangakanani. Nawubona nje nanangu lebekabanje cardiac arrest uyabona ukuthi tinvo letingavela ti inevitable, Lulu, inevitable. Ngeke uplanele ukugula lokufana naloko, and that is how these things become emergencies. To learn ukuthi ke livela kangwane seliyakhona ukuthi usitakale nawuvelelwe timo letifana naleti, something that we need to clap hands for. It's quite commendable. I think you also talked about 24-hour hospitals. I think you said they do have those in Taiwan. In Taiwan, they want to. In fact, we are calling emergency section. Actually, bafuna nalakangwane ukuthi igcine ifike kulo 24 hours. But kwanyalo the shift system labanayo ayibafikise kulo 24 hours. But very soon they will be scaling it up, and in terms of personnel, of course, Dr. Alawa would see bakhona operator 24 hours. You know about Dr. Cheng would see the last time they were here, there was only 6 of them. Today, Sabang 12, which is double the number, and you know, it's quite great this kind of growth and expansion, especially on the medical front, because as you know, every country medicine and shoda kumaphakelo ivame khamba embili in terms of, you know, share yawo. It's very critical ukuthi sidikhanze ukuthi sinebantu laba in terms of personnel laba enough ukuthi ke sive siyakhona kusitakala. I think inalo ukuthi nje sifisa iTaiwan akabuke nje lihlangothi lokwa health kuphela, siyababona na agriculture because kuba khona nebalimi laba bambisana nabo, sibabonile nje bafundisa abalimi ngato tindzaba piggery farming nalokunye lokuningi bokotini. So I think nje horticulture, yes, nenzaba nje kubhanga wona lama seeds lawa. I think nje kube kuningi laba leswe ngibo be Taiwan kungasiko nje lo tempilo kuphela, kepha ke
nayo agriculture nalonye lusito lolukhethekile. Also, the Taiwan Technical Mission, you remember, we did have Mr. Fernando Ye a couple of, I think it was a month and a half ago, as the Technical Mission. Very great project, particularly the youth, kuba capacitator, kuba nigeta ema skills ukuthi bakhone ukuthi icalela imisebenzi yawo bafunze imisebenzi yetandla. Yeah, right, it's 3 minutes before 7, the second break sibe neDean Zaba. Right, it's 7 a.m. Let's take a look at our English news. The Ministry of Justice and Constitutional Affairs has made great progress in the rollout of the electronic case management system. Now, according to the Minister, Polile Shakantu, the ministry is currently capacitating stakeholders on how the system operates. Minister Shakantu says once the project has been rolled out successfully, it will reduce case backlogs. The minister was speaking about the successes of the ministry on improving the justice system, as well as improving the lives of Eswatini. The government of Eswatini, through the Ministry of Justice and Constitutional Affairs, identified the need to improve the justice system to effectively manage court cases from inception to the end. The 2019 to 2022 strategic plan prioritized the implementation of this system. The Minister for Justice and Constitutional Affairs, Polile Shakantu, says the system is live, although the ministry is still in the process of training stakeholders such as DPP, Law Society, the Royal Eswatini Police Service, among other key stakeholders. The minister says the system for now will work for the criminal and civil cases. Shakantu says the system will enable multiple stakeholders to collaborate and exchange information timely to eliminate the huge backlog and operational inefficiencies in the justice system. The electronic case management it's live nyalo kepha isa live for lama users isi trainer bonke laba labatabe bayisebenzisa lokufaka ekhathi shosinje itawusebenza ku criminal nakuma civil cases. Kuma criminal cases siyathi umuntu uhamba kuqala emaphoyiseni afike abike licala lakhe emaphoyiseni. Shothi nyalo nje with the electronic case management seyithi ke emaphoyisa seka enterisha lelicala kule electronic case management. Qhubeke ke emaphoyisa aphenye licala bonke ubufakazi nako konke kungena electronically kuhlale kule electronic case management. Minister Shakantu says in case of fire or other incidences, cases will not be affected in any way once the relevant documents are loaded into the system. Shakantu says there was fire incidents in one of the police stations in the country where the fire consumed almost everything. Shakantu says the fire occurred just after the documents were loaded in the system, which is a great success for the ministry. Shakantu also stated that the system will help in preserving the case files. Eswatini TV News, Sodomlange Nitamba Shabango, Mbabane. And the Minister for Tourism and Environmental Affairs, Moses Vilagati, says the ministry is happy with the Michael Lee enterprise that is currently mining the green chat in Maloloja Nature Reserve. Vilagati says the expected regulation and environmental guideline is being followed as per the agreement. The minister was speaking during the green chat mine site. The Michael Lee enterprise has successfully proven that by following the environmental guidelines, it is possible to mine on a nature reserve without affecting biodiversity. The Minister for Tourism and Environmental Affairs, Moses Vilagati, visited the mine to see if the company is following all the procedures. Speaking after the tour, the minister says they are pleased that all the necessary procedures are being followed when the green chat mineral are being extracted.
Vilagati says the company is working very closely with the Eswatini National Trust Commission. He says that already there are over 100 Emaswati who are employed and the target stands at 1,500, which are mostly residents. Vilagati says when touring the site, they reported that there are several varieties of the green chert, such as the green, red, and white. Lesikubonileke lapha ukuthi vele bayasebenzisana nalaba ka-ENTC ngani ngoba bekufuneka indlela letitsite lesingathi ngema access roads bekufunakala kubukakale kokuthi emanti lalapha akangcoliseki yini bekufunakala kubukakale kokuthi lawa matshe vele bawamba ngendlela yakhona yini lesikutholileke lapha kokuthi lelitshe lehlukene kathathu khona grade A lo grade A ke vele limanya nje lapha lelitshe bese kuba na grade B sekuba na grade C. The Michael Lee, head of communications, Makosonge Dlamini, says the country has been able to secure a number of markets such as Asia, Europe, and Australia. The market setisecurile dikhona Asia, dikhona Europe, dikhona Australia, dikhona sisa kulenye indzawo ngobe sisenza le bulk sampling so lokusho ukuthi solo asikaqedzi. The Michael Lee enterprise has invested over 150 million emalangeni and is projecting that the mineral can be mined for over 60 years. A survey conducted on the site showed that there is a possibility that there is gold in the site, although the main focus currently is the green chert. Eswatini TV News, Sondomlangeni, Themba Shabangu, Maloloja. The Director for Decentralization in the Ministry of Dinkhundla, Dumsane Sithole, says the social accountability framework seeks to monitor the performance of politicians at constituency level. Sithole says this tool will also help the politicians to have great relationships with the people. Sithole was speaking during an engagement meeting with the chiefs from Manzini region that was held in the regional administrators' offices. Following the launch of the Social Accountability Framework by the Ministry of Dinkhundla and Development, the ministry has been going around the kingdom sensitizing chiefs about the framework that seeks to foster a culture of reporting back to the people in case of those elected at a constituency level. The ministry met with the Manzini region chiefs. Speaking during the meeting, the Director for Decentralization in the Ministry of Dinkhundla, Dumsane Sithole, says the Social Accountability Framework is a tool that is ready to call upon those in public offices to deliver effectively. So sitokela nje bobabe lokuthi sisaliqala lohlelo nanaseliqhubeka abaqhubeka basibambise ngalokuthi akufuneki ukuthi kube nemisebenzi lothinta bona lebangawathi bona kuthi uhamba kanjani. So indlela lesitawenda ngayo ukucala nasebakhethiwe ngokubona batawukhethwa. Isikhathi lesiningi baye bendete ethembiso ositawenda ukuthi nekuthi start ibhala phasi tonke leto dethembiso leto sitibukele ukuthi na ubathembise lokunalokho nalokho mhlawumbe tiye ngekuthi ke ba lesi sethembiso basi siconzelela bani nabe siconzene nenkundla sisetshenwe ngulena uma siconzene neparlament siyawusetshenziswa eparlament lasiconzene nahulumende siyawusetshenziswa kuhulumende. Representing the chiefs, Prince Gija says they welcome this tool as it will help in instilling the culture of reporting back to the people. Prince Gija says it is only cultural that when you have been given a responsibility, reporting back is a must-do. Lo mgomo wekusebenta welive wetinkhundla akusukuthi kwakhiwa lomusha ngomgomo lomdzala bovela ukhona mane ngathi bese uyaphunyuka eMaswatini bangabe basawulandzelela. Siyabonga ukuthi umthethosisekelo ukhona nawe uyakusho umthethosisekelo kodwa nangekusebenta kwethu simaSwati siyathi ukuthi na uthunywe lokuthide vele uyabuya phela ubuyisele ulwimi emuva kuhlela uthunywe khona ukhanzana uhamba njani. The constitution of the land stipulates that people who hold public offices should be transparent and be accountable to the mandates that they have been given. Eswatini TV News, Sondomlangeni, Themba Shabangu, Manzini.
As the state of the economy keeps changing, it is imperative for government to conduct periodic surveys in order to come up with the informed programs that are geared towards the upliftment of the living standards of citizens. This was said by the principal statistician in the Ministry of Economic Planning and Development, Mr. Hansen Dlamini, during a training workshop for enumerators who will be collecting data from over 4,000 households around the kingdom. This training workshop was held at the Happy Valley Hotel in Eswatini. The survey, known as the Eswatini Household Income and Expenditure Survey, is expected to take off in the month of October, and it will take a year to complete. This is because it has to capture data from households throughout the 4 seasons of the year. The principal statistician in the Ministry of Economic Planning and Development, Hansen Dlamini, explains. This survey mainly is to give us the indication of the living conditions of the Swazi population, as well as the weights for the consumer price index. We are expecting that this survey will also give us the list of goods and services that the general population in the country are mostly using in their everyday life. So that list, we expect to get the quantities as well as the costs of those goods and services which the Swazi population are buying, as well as where they are actually buying these goods. The survey is conducted after every 5 years, and its findings are also used by the Central Bank of Eswatini, the World Bank, and other international organizations. On the news, I'm Mbongwa Dube in Ezolweni. The Construction Industry Council, which is charged with regulating all facets of construction in the country, has deemed it fit to train contractors on leadership, human resource and financial management. This with the aim to develop and professionalize the industry. Now, this training workshop was held at Sibane Sami Hotel in Ezolweni, and it will last for the next 4 days. The contractors are being trained by consultants from the University of Eswatini, as per the Memorandum of Understanding signed by the institution and the Construction Industry Council, wherein the university is tasked with the responsibility to capacitate personnel from various disciplines under the council. This with the aim of developing the industry to international standards. The acting Research and Business Development Manager at the Construction Industry Council, Catherine Mota, says this is one of many programs that the council has lined up for the upskilling of local contractors. As the construction industry, we keep abreast with what is actually happening on the ground because we are informed by our skills gaps analysis, which we had done at around 2018. But not only that, we are informed about gaps that are lacking or that are missing within the industry by our contractor development strategy, where we get an intake from our contractors, our consultancy firms, our manufacturers and suppliers, even the different associations that our contractors are affiliated to. Some of the participants at the training workshop state how this kind of training is beneficial to them. We will benefit immensely from this training, as having the right leadership makes the workforce happy, which in turn leads to improved production. This training is crucial to us as we work with tight deadlines and quality cannot be compromised. According to a 2018-2019 report of the Construction Industry Council, the industry contributes over 3% to the country's GDP, hence the importance of strengthening the skills of all personnel involved. Reporting for Eswatini TV News, Mbongwa Dube in Ezolweni. Local physiotherapist Lungile Vilagati encourages Amaswati to make exercise their daily norm to prevent themselves from getting diseases like arthritis, which has become a major issue in the world.
The month of September is a month whereby physiotherapists meet with the international physiotherapists to discuss on issues about arthritis, which has become a major issue in the world, which affects people in different ways, as there is rheumatoid arthritis, spondyloarthritis, juvenile arthritis, which mainly affects children, and osteoarthritis. The arthritis that we're focusing on this year is rheumatoid arthritis, the axial, which is spondyloarthritis, and then the juvenile arthritis. It's a little different from osteoarthritis, which mainly affects the bones and joints. This type of arthritis, we call it inflammatory because it affects mainly the soft tissues. The challenge that it gives to people is it slows people down because the symptoms you see is there is usually inflammation of the joints, there is pain, there could be fatigue, and sometimes it can lead to depression because you're not then able to do things the way you would like to. Its causes at most are unknown, especially rheumatoid arthritis because it's autoimmune. When we say it's autoimmune, we mean it's the cells within the body fighting each other. As a result, you start having these inflammatory processes that then affect the joints. This year's theme is based on rheumatoid arthritis, spondyloarthritis, and juvenile arthritis, which mainly affects children. According to the World Health Organization, Eswatini was ranked number 12 in countries affected by arthritis. The statistic states that at least 5 people died from the disease in the country in the year 2020. Reporting for Eswatini TV News is Sebenele Mthethwa with Themba Shabangu, Mbabane. On our international news, the United Nations Support Mission in Libya has warned that an outbreak of diseases in the country's northeast, where floods have killed over 11,000 people, could create a second devastating crisis, with Libyan authorities reporting the spread of diarrhea among 100 people who drank contaminated water. Here's a report. As the search for survivors and removal of debris continues, relief efforts have turned to disease prevention. The East Libya health minister expressed concern that an outbreak of waterborne diseases like cholera could cause even more devastation. Workers in gas masks and protective suits spray disinfectant over what's left of the flattened city, and on-site hospitals say a vaccination campaign has been launched to protect both residents and rescue workers. Now, the minister launched a campaign to give vaccines for all the categories in the cooperation of the National Centre for Disease Control and the Red Crescent. The medical teams who are working on the ground are Libyan, Tunisian, Palestinian and French. There are operation rooms in the devastated areas which faced the disasters. A severe shortage of medical supplies and drinking water means the 30,000 survivors are at risk of diarrhea, dehydration and malnutrition. On the other side of the country, the Libyan Red Crescent in Tripoli has mobilized to send water aid to Derna. Derna is facing a major shortage of fresh water, and we have plenty here. Every day, shipments of bottled water leave here by trucks, heading to Derna. The international response has been vast. With NGOs and UN missions deployed to Libya, they are joined by emergency teams coming from countries like Italy, France, Russia and Turkey, and more are en route. With Sudan entering its 6th month of fighting in a war that has forced over 2.8 million people to flee, many of those who initially stayed behind to shelter in their homes are now desperate to leave as well. Hundreds of families are queuing outside passport offices daily to obtain paperwork that will allow them to leave Sudan. Here's a report.
In the eastern city of Port Sudan, families queue outside a newly opened passport office, desperate to renew or apply for new passports and flee the war. Elderly, children, parents, they all stand in line for hours. Those with the right connections can get inside the office sooner and wait in a cramped, stuffy room. Other not-so-lucky ones remain outside in a queue that barely moves. I come every day early in the morning and stay until 9 or 9:30 p.m. with no progress. We just come and we wait. We try to ask anyone, but no one gives us any information. I want to go anywhere but Sudan. This is no longer a country. It didn't provide us with any of our rights. No food, no medicine, and no education. Nothing. The Red Sea town remains relatively unaffected by the conflict and is the only place with a functioning airport. It's become a safe haven in the war-torn country, prompting NGOs and the UN to relocate there. But to obtain a passport, one must pay 120,000 Sudanese pounds, the equivalent of 190 euros, the average one-month salary before the war. Fighting broke out between the Rapid Support Forces and the country's army back in April, destroying Sudan's already fragile infrastructure and forcing over 1 million people to flee the country and displacing 2.8 million residents. Sudan has been thrown into deep humanitarian crisis, with the UN estimating that 6 million people are on the brink of famine. Ukraine said that its forces had retaken Chilichivka, a tactically important town to south of the key frontline city of Bakhmut, as it pursues a counterattack against Russia's grinding offensive. Brandishing flags in victory. With as their backdrop the ruins of the village of Klashivka, these Ukrainian soldiers chanted glory to the heroes. Slava Ukraini! Героям слава! After heavy fighting, Ukraine claims to have taken the small village. The hard-fought gains by multiple battalions were praised by President Volodymyr Zelensky in his nightly address. I would like to especially recognize the warriors who are gradually regaining Ukraine's territory in the area of Bakhmut. Klishivka, well done. Located just 9 kilometers from Bakhmut, Klashivka is on higher ground and right next to the village of Andrivka, which Ukrainian forces said they took on Friday. Kyiv says these twin victories will help further put pressure on Russian troops. This after months of grueling fighting in the difficult counteroffensive that Ukraine's been waging since June. Both villages were reduced to rubble. But such painstaking step-by-step advances do not mean a larger victory is suddenly in sight. The U.S.'s highest-ranking officer voiced a sobering reminder about Ukraine's goal to oust Russia from all occupied territories. It'll take a considerable length of time to militarily eject all 200,000 or plus Russian troops out of Russian-occupied Ukraine. That's a very high bar. It's going to take a long time to do it. The head of NATO also warned that there would be no swift end to the conflict. But the victories will help President Zelensky as he lobbies for international support this week during his second visit to Washington. Italy's government has passed measures to build new migrant detention centers and allow for the rapid deportation of failed asylum seekers. Italy is facing another surge in migrant arrivals on the small island of Lampedusa. In the past week, almost 10,000 migrants have landed on the tiny Italian island of Lampedusa. Most have crossed the Mediterranean on small boats from Tunisia. We sleep in the open air, in the sun and in the cold. There is no food, and there are children. The European Commission President joined Italy's Prime Minister on a visit to Lampedusa Sunday and promised a tough response. We will decide who comes to the European Union and under what circumstances, and not the smugglers and traffickers. Von der Leyen outlined a 10-point plan, including a bigger role for the bloc's border agency, Frontex, in identifying and repatriating migrants who don't qualify for asylum. When it comes to substantive points and contents of things that the Commission can do,
or the European Union even can do about this problem, there is absolutely nothing new. Italy's Prime Minister pledged to build more detention centres and said the migrants must be stopped at source. With a European mission, including a naval one if necessary, in agreement with the North African authorities to stop the departure of the boats. Assess in Africa who is or is not entitled to asylum, and accept in Europe only those who actually have the right, according to international conventions. The European Union signed a strategic partnership with Tunisia in July, worth $1.1 billion, in return for a crackdown on human traffickers and tightened border controls. Human rights groups have expressed concerns over Tunisia's treatment of refugees and say Europe must offer a more humane response. You don't stop them by putting up walls. You don't stop them by closing borders or with naval blockades. Welcoming them is the best answer you can give. EU member states are struggling to agree on a new migration pact. Several Eastern European countries are refusing to accept refugee quotas to share the burden of the frontline states like Italy. If we don't agree on something beyond that, then we will basically damage our own projects. And that's going to be, in my view, particularly visible after the elections in 2024. With those European elections scheduled for June, analysts say right-wing populist parties are looking to capitalize on voter discontent over Europe's handling of migration. This year's United Nations General Assembly gets underway in New York, with world leaders meeting in a bid to salvage ambitious sustainable development goals that were adopted in the year 2015, from drastically reducing poverty to ending gender inequality that are in most cases well behind schedule. Create a better world and a better life for all. That was the overall objective set by countries in 2015, with 17 goals, including ending extreme poverty, ensuring every child gets a quality education, and protecting the planet. And all of these by 2030. As world leaders meet for the UN summit, the hardest part remains to be done. Because only 15% of set targets to achieve the 17 goals are on track, many are going in the wrong direction. It's abysmal. It's a sobering fact that we will come into in the General Assembly. Huge implications for everyone. And it is a failure of ours to tackle global inequalities, our triple planetary crisis. Over the last few years, progress has been set back by the COVID-19 pandemic, wars, worsening climate catastrophes, and sharp increases in the cost of living. Over 700 million people live in extreme poverty today, and far from eradicating it, at the current rate, 575 million people will still be extremely poor in 2030. 84 million children still won't be going to primary school, and it will take 286 years to reach equality between men and women. For a way out of this mess, as he put it, UN Secretary-General Antonio Guterres said it isn't just governments that need to step up, but scientists, businesses, and figures across civil society. 7 years. That's how long the UN has left to reach its sustainable development targets. Our sports roundup with athletics, where the country's 400-meter athlete Tanda Zwane has been given a green light to once again compete internationally after 4 years of absence following his doping ban by the International Anti-Doping Agency. Zwane has expressed his excitement to be back in action once again. Those were visuals of Zwane doing his training there. And we've come to the end of our news for the day. Let's take a quick ad break. We'll return with Mbonisi Bembe from Elections Boundaries Commission. Bongosi egameni lelibandla letelkhetho nemingcele tinkundla ngingusihlalo walo libandla sihlanganyela nesive
malangeni lamahle kuhalalisela ingwenyama inkosi yethu inkosi Mswati wesithathu minyakeni lamashumi lasihlanu nakuhlanu kanye nelive longana kundiphethe wethu ukuthi lo lingana nabo netinsuku tengwenyama letingu 55 nananathi sisive seMaswati sina leminyaka ilengu 55 sesikhululekile ngandiphethe. Siyabonga ke bonkosi sisahalalisele emakhosi ethu nelive ukuthi nebayitolo lekungibona lesithi te basebenta lelive makhosi ayitolo nesive seMaswati sonke sayitolo ngoba lokhu lesesifike lamhla siyasakukhanza lesikuhalaliselako ngilokuchamuka kibo lekubita ke ukuthi ke nathi siMaswati njengekukhonjwa indlela makhosi Nkosi yelive sichubekeni silibeke live libe ngiloko lekungona lesikukhanzile nathi nalokungcono Maswati silibandla lelikhethwe nemingcele sisahalalisele makhosi nelive ngandiphethe sijinga siphinze futhi siwabongele makhosi ngemsebenzi losetulo eveni welikhetho sisitengcile tigaba tokuqala lebesikito nyalo ke sekuseleke sigaba lesisisetulo ke lokungisona sona ke lesisitawusiniketa iParliament yethu isinikete futhi emabandla enkundla lokuba ubuchopho ke lobakhiwa induna tetinkundla lokungibona bosihlalo bese ke nabo ubuchopho bemiphakathi benkundla labakha lobuchopho lelibandla lenkundla lekungilona lelisebenzisana kanye neParliament nahulumende welive leMaswati wonkana bongosi emalanga umuntu akandlulise lokuthi umhla ka-26 we-special voting bese ulandzela ke umhla ka-29 September walolukhetho lelukhulu lukhetho lwesibili lesongilona loluyi-final ngalawo magama amalangeni sikhutha lwandle sibongele live ebongosi bayethe wena waphakathi wena ungangezindaba Nkosi.
Simze Simegele sakuselana losanza kusivulela selo sichubeka nalo hlelo sibuka Donald Indzaba delukhet funje document lokusele nje malanga la imfica kuphela ukuthi ilive libambe umsebenzi lomkhulu welukhetho lolukhulu ma secondary elections mhla ka29 September kanti ke ngaphambi kokuthi kube nama secondary elections ukuthi abane special voting yona ke letawuba mhla ka26 September angalesibili sinaye lapha mboni sipembe communications officer ka ABC kuva nje ukuthi ngabe lokho sekusele nje malanga la 9 sibuya phi nalo likhetho ngomntakho lokuthi ABC uqale ngekufundisa sona sive ukuthi likhetho kondekani lobale kanganani kwangena sigaba sekubhalisa kwangena sigaba selikhetho lelincane lapho khona sesiye elikhethweni lolukhulu asekuvusele babhembe saba ngokuthi ube nasilomhla ekseni yasoloni yasebenza solo kuyasenjetwa impela kude kuphumula babhembe njengoba sengishito nje ukuthi vele sekusele nje malanga la 9 kuphela kuma nje kusini ngeta nje sithombe nje sekuthi vele just recap nje babebhembe sibuyaphi kusukela ekuqaleni nanisacala kufundisa sona sive lokusesikhona khona manje dinginga nihlamba nedene nato nelibandla kanye nema successes nje asivusele wena Mthombeni sivusele Maswati lamahle emagumbini lamane omhlaba bekulihambo yini pho uma ubuka eMthombeni kusukela kulomnyaka lophelile libandla latikhandla vele latitsela kulomsebenzi lilandzela umthetho-sekelo lobo ulithuma lokuthi aluwende lomsebenzi liwende ube sebaleni liwende futhi ulandzela tonke timiso tayo intsandvo yesive njeke kusho kwawo umthetho-sekelo section 1 subsection 1 ngokuthi lelive liphephe ngendlela lesime kuleyo lelandzela timiso tentsandvo yesive democracy lesisathi nasihlola sakhanza ukuthi ema principles nobe imigomo lesime nobe yelukhetho lolungile genuine elections ifaka kona ukuthi asinake lokho ukuthi nembala bantfu baba ingcenye yalomsebenzi kude ukuthi bantfu babe ingcenye yalomsebenzi kufuna ukuthi babe nelwati lwati ke luyahleshulelwana kusetshenziswa indlela letinengi uyaya kubo bantfu uyasebenzisa nemitfombo tekusakata njengaloku sibonga nenzima lenidlalile nongumsakato sibuko selive Eswatini lenisebenzise nani letinye ema platforms lapho khona kungasabuki nje kuphela bantfu laba la eKhatseveni kofana labanye labangaphandle kwalo live sebayakhona ukuhlola kubo YouTube nakulamanye ama applications lesenawo libandla lichubile umsebenzi kusukela kumbe kubukeni nayo imincele yetinkundla njengaloku imthwalo lobe umsebenzi lonikiwe lelibandla ukuthi litibuke neto imincele yetinkundla ukuthi ungabe siseme kahle ineveni uma ngabe simthuma umuntu ukuthi awuba ngobucopho awubalunga leParliament noba abe indvuna yenkundla awusiko mkhulu yini lo mthwalo siphindze futhi sibuke ukuthi nobe singathi siyawubuka umthwalo sowumkhulu umthetho-sekelo unedincabekelwane ama limitations losho ukuthi utawuhamba ufike la ikakhulu nje kusosigaba sekuthi lelinani letinkundla lesinato eveni lingakanani uyasho umthetho-sekelo ukuthi angeke sendlule ku60 lokwenta ukuthi besinalo lethemba lokuthi encenye itaba khona yinye lesitawukhona ukuthi singede kepha ke ngekubukisana njengalokhu libandla lingasebenzi lodvana liphindze elisebente na uhulumende lena nawo unemthwalo ukuthi alethele usito kusosive kwatfolakala lokuthi ngetizatfu letinengi kuyabonakala ukuthi ngeke sikhone kuyingeda inkundla ye60 sase siyachubeka ukuthiwa i-recommendation ithi asihlale khona la sihleli khona netinkundla letingu59 sangena ke endzabeni lapho khona besikhuluma ngaletindzaba kufundisana ku voter education asikhonanga ke kungena kulolu hlangothi lolwesithathu civic education njengaloku lona selijula kakhudlwana likhuluma ngetindzaba letiningi lekufanele ukuthi ngabe siyaditsa
siyaditsinza kodwa nasingathi siyaditsinza nyalo ungakhanza ukuthi kumbe bantu abasakhona ukulandzela kahle. Siyabonga lo ukuthi iningi inhlangothi lesakhuluma nato sisekuwona lo msebenzi kusukela kulomnyaka lophelile lokufaka ekhathi nebafundisi siyabati ukuthi badlala inzima lenkulu eveni njengaloku uyasho laba betelibalo ukuthi 90% wemaswati endlula phasi etandla tebafundisi. Salibeka ke nelukhetho etandleni tabo ukuthi singene emthandazweni salibona nelive lingena emthandazweni kwathandazwa ikakhulu akukhumbula lifu lelimnyama lebelisetukwalo live kungabonakali phambili silapha sikhona nje nyalo nasibuka emuva siyasho ukuthi asikakhohlwa siyakhumbula lokuthi besolo sihamba nabo bani kulenzima amaswati akasali athite nobe kubonakala kunabulukhuni sitawuchubeka siwende umsebenzi wethu inzima yethu njengemaswati ekuphatha nobe kufaka sandla ekuphatheni lelive akhombisile uMaswati ikakhulu nasesiya siyobhalisa lapho khona aphuma ngelinani lelisedulu ibandla belibhekile lo ukuthi lokungenani singamane sibuyele kule nombolo le beyibhalisile kuqala kwake kwaba netinsolo futhi nokuthi asingasayini ukubhalisa sichubeke nabo labamfule besinabo kepha ke ngekubukisana libandla lathi cha asambeni siyokucalela phansi sicalele ka0 waqala umuvu ekucala kubhalisa mhla ka10 May kulomnyaka lona sathi siyophetha bekufanele sivale mhla ka14 kuye June kepha ke elinani lebantu ngalelo langa lelo labonakala lisetulu kakhulu libandla laze lapho celela ukuthi alichube elubhaliso laze lawuvalwa mhla ka18 lasathola khona ngetulu kwa 583 webantu 583,000 webantu lababhalisa ukuthi bataba ingcenye yelokhetho iminyaka ke yaba imhibahiba sababona labasha lide besibabona abahle bangena kancane kepha sagcina sibatfolile bandlula ku30% sababona bomake lesakhanza ukuthi over 50% webantu lababhalisile kwaba bomake sababona bobabe sababona nalabakhubatekile sabathola baba ngu22,000 webantu labakhubatekile lababhalisa ukuthi bataba ingcenye yawo lolukhetho sichubekile saya esigabeni lapho khona besihlola luhlu sibuka ukuthi labantu lababhalisile kuleyo ndzawo leyo bakhona yini umvu uyatithola yini kulelo khasi nobe kulelo libhuku lebantu lababhalisile khona lapho kwabonakala ukuthi kwaba khona tihibe emaswati yalibeketelela libandla sisalungisa sihlakula nebantu labangasiba leyo ndzawo kanganga ukuthi leminye imiphakathi yakhona ukuhlanganisa abadla kakhulu lokusho ukuthi bantu emangweni ukuthi kutobukiswana ngoba ukhanza ukuthi lomunye wati kulesinye isigotsi lomunye akabati bakulesinye isigotsi kofana senze ngabe lo mmango sokuhlangene uwonke kuyabonakala ukuthi umsebenzi waba umhle kakhulu siyathemba ukuthi ngalemenye imimango iyawufunza lokuthi leminye yende kanjani lokuhle sikhona ukukwenda heaven lonke sathi sichubeka siya kuyoncoma waphuma emaswati ubongadzimate ukuthi sengilolukhetho lolukhulu kanzi bekusigaba lapho khona besiyophakamisa emabito yakhumbula ukuthi naphakamisa emabito abantu kuletigaba ngesigaba sisinye kuphanyiswa lokungenani bamfu labathathu kuye ebantwini labamashumi lamabili aphakama emaswati over 6,000 kuletinhlangothi totinzathu sawakhanza ukuthi baphamisile amabito abo libandla lahamba lawo bahlola ngamunye kwabonakala ukuthi isikhathi ngede sibe naso kahle lase libandla liyancuma lokuthi asicaleni ngelikhetho lokucala ukuthi sisebende kuphela tinhlangothi letimbili lokuyinduna yenkundla nelunga leParliament lokwabe sekwenda ukuthi kuba nelishintsho elikhethweni lwalo live lapho khona kwekucala sabona ubuchopho sihamba nabo siya esigabeni selukhetho lwesibili secondary election sitsite nobe sesiya ku primary election sababona abantu baphuma ngetingane lapho nobe simo selitulu besitetema sisivetele bulukhuni ikafe Maswati achubeka nekubeketelela achubeka nekwenda umsebenzi wawo wekuthi
bayehambe bayokhetha le konke lokho sibulalela amabhodlela siyathumisa eMaswati siyathumisa nemdali ukuthi awahole awanike leyo nhlakanipho wisdom eMaswati kubona lo ukuthi nembala leli live labo lisetandleni tabo nalolukhetho lusetandleni tabo bangasaleli ngaphandle. Sikhuluma lamuhla sisesigabeni lapho khona sesiyakhangasa khona kukhangasa tonke letinhlangothi kwekucala eveni lapho khona sizitonke inhlangothi tiyakhankasa nabobuchopho bayakhankasa tinduna tenkundla tiyakhankasa amalunga eParliament ayakhankasa live lihlephulelana imicondvo lehlukahlukene ukuthi sitawuphuma sibheke kuphi kakhulu sibuka na iminyaka lesihlanu lesisuka kuyo ngalo 23 siyofika ku 2028 siyabuka ke inzima ledlalwa ngekoMaswati lakhankasako lamanye usinawabuka ukhanze ukuthi nakashayela lemoto ngoba ukhanze sikubekisa njengekushayela imoto asebenzisa lesibuko sekubuka emuva tinkulumo tabo soloti khuluma ngelimuva likhuluma ngelimuva kanti sesibheke phambili nyalo siyakhutsata kuseMaswati akamane atilungise tinkulumo tabo sibuke phambili iminyaka lesihlanu lesiyakuyo siyawuphuma ngakuphi sikhuluma lamuhla besilalela labaphethe emave kamhlabuhlangene bakhuluma ngendzaba yokuthi intuthuko leConsile Sustainable Development sitawukhona njani kufika kuyo nanathi ke siseveni laseswatini siselukhethweni solo sibuka kona nathi ukuthi sitawuthuthuka njani kuya phambili siyanxusa eMaswatini ukuthi siwavedele ukuthi labatawubuka lukhetho ama election observers lamanye sekakhona sitawanika naloluhlu lama campaigns nobe kukhankasa lokusesekhona kulamalanga lapho khona njengaloku sikhumbula ukuthi kuyaze kube mhla ka29 September 28 empeleni kuyaze kube mhla ka27 solo bakhankasa eMaswati ngalokusemthethweni atawuba khona ke nalama elections observer ayobuka lokuthi nabakhankasa eMaswati enda njani kungako sicela lokuthi abayilungise tinkulumo tabo ngoba ungakhanza ukuthi sebawele enhlanhleni ukuthi nalaba bekunene nabafika batowulalela kube khona labakutholako ukuthi awe eMaswati nakahlangene elikhethweni achubeka kanjani. Mhla ka26 September sizabe sinalo ukhetho lwe special voting njengaloku seba applyile bantu kuvaliwe ngalesihlanu lesuka kuye mhla ka15 September sesilungisa ukuthi sitoba phendvula abantu labatholile imvumo batawuchubeka labangayithola kanjalo sesiyawuhlangana nabo mhla ka29 September. Khona labangeke bakhona vele ukuvota ngisho ngoba yini lenibuka kahle kahle babebhembe kulama form lawo nje sibuka letizathu lotivetako lothi kungenteka tikuvimbe ukuthi ungabe khona ngalomhla ka29 nobe letenda lokuthi ucele lokuthi ucela kusheshe uyovota asengibekise encinye uthi utabe kunemthimba lotabe ulungiselela siyathi ukuthi umthimba awuvinjwa nobe awumiswa kepha siyathi lokuthi kuvota ngeke kuthathe ilanga lonke sifisile lokuthi kuthathe nje isikhashana lesifishane kakhulu uma ngabe ke uvukile ekseni nga7 njengalokuthi emasango atabavuliwe nga7 ekseni ungakhona ukuthi na usekucaleni ukuthi nakushaya 5:07 ube sewucesile kuvotela totinzathu letotigaba ukhone ukuchubeka ukhululeke libala lesivotela kulo ku special voting akusilo libala lelikhulu kungako sifise kusinaleti nombolo tibe ngiletiphazekako eMaswati lasebentela libandla lelikhetho ayafika ku 10,000 webantu ngako asifisi lokuthi singete futhi etuka lo 10,000 ngebantu labanawo mathuba ukuthi bangakhona kuyovota emakhaya kubo ngalo lesihlanu. Ngiyakhumbula ababebhembela sekuboveta indzaba ukuthi mhlambe nisafuna ukuconfirma indzawo yakumavuso ukuthi kutawuya kumavuso for le special voting ngabe mhlambe senitholile indzawo nekuthi vele kutabangile indzawo yinyeni vele nanyalo noma nitawuzama ukuthi nale tifundzeni kube khona le special voting. Siyabonga nembala labaphethe libala lamavuso basivulele ukuthi asambe siyosebenzela khona
sike sahlala phansi sabuka lokuthi ungabe sesinato yini tonke timbo letingavumela ukuthi singakhona lokuthi nasetifundzeni nase kuma sub regions sikhona kuwenda lo msebenzi kwabonakala ukuthi kusenetihibe letikhona lapha nalapha letingenda ukuthi sibe nebulukhuni ekwendeni lo msebenzi lo kungako sitawucela ukuthi eMaswati alaletu wethu avume lokuthi sitawuhlanganyela emavuso thine sonke libandla ke lelibese liyakwenda ukuthi bese likhokha incola letenele ngenkundla kuyaba khona ibhasi letawuthatha letisebenti telukhetho letabe isebenda ngalo lesihlanu lesabe sivota ngawo tibakhona ke bona ukuthi bawuvota ngalo lesibili nalabanye ke abasilo lunande elikhulu labatabe baku special voting nabo nangabe banayo lemvumo sebayitholile siyacela ukuthi bayiphathe bafake neuniform yabo nobe ngabe ungnesi faka iuniform yakho yanesi nobe ngabe usebenta kuphi ngawubekisa nje nangani ni basakade siyathi ukuthi indaba nisebenta ngalela langa langamhla ka29 nisebenta lona lolukhetho utawuphatha nawe sicephezane sakho ipress card lekuvetako ukuthi uyasebenta vele ukulesimo lesi futhi nencwadi yakho njengaloko imisakato ifakile ticelo yaveta ukuthi leti sebenti leti titabe tisebenta ngalo lesihlanu wamhla ka29 ngako imvumo utawukhanza ukuthi siyabanika bona labanye labatabe bangasebenzi nobe ungabe uyinzatheli kofana na ungekho kuloluhlu awungeke uvumeleke ukuthi ube khona kule special voting. Okay. Kubuta nje bayabhembe ukuthi ngoba kusachubeka kona campaign until mhla ka27 solo siyababona amakhetho vele ayawa attend la organized campaigns naso sive siyabonakala kwangathi vele siyalalela lokho labathenjiswa kona ingabe imakhetho asayilandzela imigomo ebhisi ngakumele ukuthi vele nacele lokuthi konke kube sebaleni konke bakondele baleni ibikhona imibiko lesenivile ukuthi sibani ngalana so uthengela abantu abagrosa so mix abantu etindlini so wenda lokho nalokho kukhona yini lokho kubambisana kini emkhathini kweni nemakhetho ukubambisana kukhona ayikuphela libandla nemakhetho kofana nesive ukuthi babe ingcenye yawo nomsebenzi wekukhankasa kakhulu le organized campaign bapheze futhi bakhona neku-attenda lama campaigns individual campaign awo emakhetho kuyolalela lokuthi imicondvo labanayo nabogalajane babo ithini kukhulu lokho kukhulu kakhulu yebo ke sike seva futhi kukhona lapho khona ngalokuthi lokhetho luba supercharged sine buqopho sine lunga leParliament sinenduna yenkundla bonke bakhankasa cishe kanye kungathi nale misebenti labakhankasa ngayo ifuna kufanana kangangokuthi lomunye eve ungathi lona sowebe imicondvo yami kanzi phela sikhuluma sonke sisebenta ndzawo sonke siyakwati lo mbango losebenza kuwo siyakwati lokuhlupheka labanayo kungenteka ke ukuthi naleti sombululo lesichamuka nawo lama solutions abe nako lokufanana sicela ukuthi kube khona kubeketelelana kuloso sigaba leso kungabi khona lapho khona sekutawu thenjiswana khona tinvo letitsite lokungaba ukuthi kumbe zayitawubuya nasetandleni sike seva kulomunye umango sekuthiwa kukhona nalomunye longalajane esekwendekile ukuthi baphakamiselane bocelemba labanye baze kwalimala netakhiwo kepha sithina sisiyayisonzela lenzaba leyo sakhanza lokuthi ayikamemi elkhethweni seyingulenye nje letsinza tindzaba temango siyacela ukuthi nobe ngabe tindzaba telukhetho nobe nganguletinye temango tindzaba tethu atingabuye etandleni ngasihlaleni phansi sikhone ukukhulumisana silive sicele kunabo labasicizele tekuthula emaphoyisa ukuthi letinsolo letiyaye tivele ukuthi ungathi kunabani lo khokha emahlabishi khokha timbushanyanyana borayisi nyanyana konke lokho abasonzele bathathe imibiko ama statements kulolo hlangothi lolo ngoba usekhona umthetho weParliament Petition Act lo ungenteka siusebenzise uma ngabe kubonakala ukuthi lomunye umuntu uphumelele ngendlela letingalungi kahle ngulama statements nobe lemibiko lena lethethwe letabe seyakusekela lo
ukuthi nembala lo muntu wendile timo nobe wendile tento letingasito letivumelekile lokufaka ekhathi ukuthi ubafumbathisile noba ubathengile bantu wabathembi nesithembiso sekuthi kukhona lengidanendela kona mine uma sengesheya konke lokho kuyakhomba lokuthi usuke sowubhucile umthetho. Siyacela ukuthi emakhetfa akawufundzisise umthetho lolu selukhetfo angawuphoci ngoba ingalo yomthetho yinze itawuhamba ikugole nawe bese uthi sowungesheya ukhanza ukuthi sewubuyele emuva sowutawudulela nelive ngoba sekufuna ukuthi bese sesiyowenda lukhetho lokuvala tikhala ngoba naso udliwe wadliwa na inkantolo ukuthi nembala wena awusebenzanga kahle umsebenzi welukhetho sekutafuna ukuthi kuvuleke isikhala ngeke sikhone ke kuphila kunesikhala ngoba isikhala sebucopho ngoba isikhala selunga leParliament nobe induna yenkundla sekufuna sibe ne-by election kuvala leso sikhala leso sekuyasidulela sile. Okay. Kwagcina Mr. Bhembe mhlambe kuva nje emalungiselela eBC ngetinza but ama voting stations kuthi konke sekume ngemumweni ngeke sive on the day usafuna mhlambe voting stations kunetinkinga zithe senikhonile nikulungisa konke in preparation for 2029. Nasibuka imincele yetinkundla emaswati asipha nalama suggestions nobe imibono ukuthi ngitiphi letinye indzawo lesingatisebenzisa kwenda dona leto titeshi leto tinengi letindzawo lebebati suggestile sativulela ukuthi abantu batawuhambe bawubhalisa ukuthi baye khona kodwa sitena sithi sesiyabuka luhlu sakhanza ukuthi letinye taletindzawo tinebamvu labancane kakhulu kangaka ukuthi ungakhanza ukuthi nje endzaweni site kubhalise abantu labangiphohlongo 8 ukuthi bawuvotela khona lokhu ke sekwenta lo ukuthi singasakhona ukusebenza leso stage leso sesitawumane sifake ke kwekuhamba lokuyawuthatha labamvu kulolo hlangothi lolo lendzawo libayise lapho siteshi sisebenza khona. Siyacela lokuthi siwaqinisekise emaswati ukuthi sikhuluma nje bafana belibandla solo abagijima balungisa nalapho khona sake sathi nasithi siyovota nge-primary election ngemva kwalesa siphepho sakhanza ukuthi sekulimele khona sisatibuka lama alternative areas ukuthi asasilungela le bese sisebenzisa ngalesigaba selukhetho lwekucala i-primary election sitawuchubeka sibuyele kudo libandla ke libese sefuthi selenda lo ukuthi kube khona utawukhumbula sigabeni selukhetho lolukhethekile special voting nasisibala emavoti kwaba khona ukuthi kudelay ema results kangaka ukuthi labanye befika khona ku special nobe ku primary election bangathi lokuthi bangene nemavoti lamangaki libandla ke libese ngekubambana nobe ngekusebenzisana nelo libandla la ka RSTP Royal Science Technology Park benda luhlelo iEBC Eswatini app or application le itawusisita ukuthi lemiphumela isheshe itholakale emaswati siyawakhuthata ukuthi ngetincingo tabo letihlakaniphile phecelezi smartphones bangavula ku Google Play Store lapho khona batawuthi nabavula bese bayasesha bafuna EBC Eswatini batawuthola ilogo ya EBC ba download leyo app batawukhona ukuthi babuke ukuthi nembala bobani imiphumela kumbe primary election babuke ukuthi bamvula bese bayongenela lona lukhetho lwesibili secondary election bobani dokufaka ekhathi nabo bucopho babo labo siyavuma lokuthi lamanye amaphepha sesawakhokha kuya emiphakathi kepha lo hlelo lolu dona solitawenda lokuthi nobe usekhaya nje ukhone ukutibukela kanganga ukuthi nasi ngelanga lekuvota nakhona lapho uyawubona ukuthi hawu ititeshi setivulile sesiyacala kusebenta seba nobe sesibala ubone kungena imavoti njengaloku utawukhanza ukuthi kukhona lapho batawuthi nabacetha kubala khona bawafaka kuthi caca bathi futhi nabacetha kubala lenye ngoba sistabe selikhethweni lolusenkundleni
Kutaba ku exciting kakhulu. Siyacela ukuthi eMaswati akachubeke nathi ayithenge nobe ahambe koyidownloada le application ingilenye lizinga lelithi libandla alithathe lenyukele etulu ikakhulu ngekuhlephulelana lwadi ngoba lukhetho lotho sifuna ukuthi libe sebaleni nalongaphandle kwelive njengaloku sivile ukuthi naye KBS ungulomunye lo streamer ko live bayabona nabo labakhona khona batawungena ku Google Play Store bayi-download le application bese bayacala kulandzela lona lukhetho laseSwatini. No, ngiyavakala simakhulu Mr Pembe kusinketha nje sithombe sokuthi sekusebenza kanjani nje nelibandla iEBC njengoba sekusele nje amalanga la imfica kuphela ukuthi live libambe lomsebenzi lomkhulu nakangaka secondary elections 26 September lelanga le special vote njengoba savedele Mr Pembe ukuthi kusamele ukuthi abantu baphendvule kuva ukuthi ngabe bayakhona enivele na kuthi ukuvota ngalesibili ngekubuka izathu labade ibhalile kuleli form leliphumile ngaloko mbukele. Thank you so much for joining us today. Valile sasithama ukuthi nebanelanga lelihle we'll see you tomorrow nsale kahle. Ibandla letelukhetfo nemingcele Elections and Boundaries Commission bathi sasive ukuthi kuvota ngalokukhetsekile special voting kutawuba mhla tingemashumi lamabili nesitfupha kulesetulu 26 September 2023. Kanti lukhetfo lolukhulu lona lutawubanjwa mhla tingemashumi lamabili nemfica kulesetulu 29 September 2023. Ngete ngasala nasakha live letfu.